from your ear. Okay. Yes, I think there were some discharge coming out from my left ear. Tôi có thể nói là nước ở trong tai chảy ra không? Yes, you can say that. So the question is, you can ask, do you have any discharge from your left ear? Và giống như là cô nói hay là chị nói là chị có thể hỏi là cái discharge là cái water chạy từ bên trái á, là cái quan trọng lắm. Any thì ví dụ như là đau hoặc là khi mà nắm lỗ tai kéo như vậy mình thấy đau hơn. So you can ask any discharge coming from your left ear, or do you feel pain when you touch your earlobe? This is earlobe là cái lỗ, cái phần dưới của lỗ tai á chị. You pull it. Or we can say, how this painful similar to your last infections? Có nghĩa là giống như là cái lần đau này có giống như lần trước bị nhiễm trùng hay không? Tại vì chúng ta biết là thường nhiễm trùng hai giữa, như trong trường hợp này ông Frank bị cái middle ear infection thì cái khả năng là bị tái nhiễm rất là cao khi mà anh này đến Việt Nam, và có thể là dùng mấy cái hoặc là có nhiều lý do nhưng mà nhiễm trùng lại. Nên chúng ta hỏi là cái triệu chứng giống như là chị nói mới nãy là cái discharge từ cái left ear, fever. So one thing that we talk about fever, that's important, right? So fever, and then this is very important. Một trong những điều quan trọng nhất của cái middle ear infection là hearing loss, đúng không? Tại vì khi mà các bạn hỏi về cái viêm tai giữa và các bạn hỏi về cái có nghe được không? Tại vì nếu như bệnh nhân mà họ nói là họ không có nghe được thì nó có nhiều lý do. Một lý do quan trọng nhất là cái nhiễm trùng đó có thể làm lủng màng nhĩ hoặc là màng nhĩ nó có vấn đề. Thành này một trong những câu hỏi quan trọng nhất tôi hay nói với mọi người là cái hearing loss quan trọng lắm. Tại vì với một cái người trẻ bình thường như anh Frank này sinh năm 85, và nếu như anh ấy có cái vấn đề hearing loss, có nghĩa là cái nhiễm trùng khá là nặng, thì trong trường hợp đó là dĩ nhiên là chúng ta phải xem coi nó bên trong như thế nào. Nhưng mà câu hỏi của tôi thường là vợ anh nói chuyện anh còn nghe không? Thật sự cái câu này cũng rất là thường là nghe, nếu mà ráng nghe vào bên đây mà nghe bên bình thường thì thường là bên trái nó sẽ có vấn đề. So, đó là những cái câu hỏi mà tôi sẽ hay hỏi bệnh nhân trong trường hợp bị nhiễm trùng tai giữa như trường hợp của anh Frank ở đây. Thì như chị đã hỏi là chị hỏi về last site infection symptoms. Một trong những triệu chứng khác là có đau cái jaw là đau hàm á khi mà họ nhai không. Vì cái triệu chứng đó cũng là khi mà họ ăn sangum, mà nếu mà bị nhiễm trùng tai giữa họ cũng đau. Và cái triệu chứng khác là nhức đầu. So I will ask for headache, ask for jaw pain, ear pain, hearing loss, fever, chills, và những cái triệu chứng khác ví dụ như là cái vision loss. Vision thì có thể là ít ảnh hưởng, là nhiều khi nó cũng có thể bị ảnh hưởng. Ok, so đây là những cái triệu chứng mà tôi hay hỏi khi bệnh nhân bị nhiễm trùng tai giữa, và cái khả năng mà lúc trước bệnh nhân bị nhiễm trùng tai giữa và lần này cái triệu chứng giống như vậy thì nhiều khả năng là anh chàng này bị nhiễm trùng tai giữa, hay là còn gọi là otitis media, right? So otitis media is middle ear infection. That's the medical term for that. Otitis media. Yes. So acute otitis media. So that's the terminology. So we divide acute versus chronic because acute happen within usually 6 weeks, and then chronic usually more than 6 weeks. Okay. Vậy chị có câu hỏi không ạ? When do you want to come to our clinic? Okay, so let's try to ask in English. Okay, so we all can learn from here. So let's go ahead, doctor. So what else? What will you give me? Would you give me antibiotic? If you have a headache, fever, discharge, and pain more, I think you
you need use some medicine, antibiotic. Okay, sure. So what will you give me? I have allergy to amoxicillin. Oh, Amoxicillin. amoxicillin. Do you allergy amoxicillin? Yes, I have a very bad rash when I take amoxicillin, so I don't want it. Okay, no amoxicillin. Yes, I prescription for you another group, beta-lactam, amoxicillin. Maybe you can use antibiotic of quinolone group. Okay, and what are the side effects of this medication? For example, ciprofloxacin, 500 milligram, 2 pills a day. 2 pills a day. About 5 to 7 days. I see. What are the side effects that I should expect? Some you use ciprofloxacin. You maybe you can feel pain, muscle pain, and tired little bit. Okay. I'm asking because I'm a very sensitive person. I have allergy to many medication. I just want to make sure that I won't have those side effects. Okay. And how much the medication cost? In Vietnam, Yes, in how Vietnam, much? one pill about 10 11,000 đồng Việt Nam. Okay, so it's not that bad. It's not expensive as in the US. That's good. Cheaper for you. All right. And you said I'm taking 2 times a day. Should I take before meal or after meal? You use 2 pills a day. In the morning, 1 pill. In the evening, 1 pill, and after meal. After meal, okay. After meal. All right, and you said for 7 days? Okay. Yes. All right. You have a pharmacy in your clinic, or I have to go outside to buy it? In clinic, I have a pharmacy. You can buy in a pharmacy of clinic. Okay. All right. All right. Thank you. My wife, she have similar symptom. Can she use my medications? Vợ nó cũng có dấu. Mang đến luôn không? You so love your wife. No. Actually, my friend in Vietnam, he told me that in Vietnam, everyone share the same medication. It's very common, so I can give my wife. Is that right? I think I don't think so. Because I want to I want to see you. See her. Okay. Your wife, yes. Oh, all right.
All right, I will tell her that don't take my medication, and I will send her to you, so you can. Yes. Yes. All right. All right. So thank you, doctor. It's very nice to see you. Yes. Okay. So trong cái trường hợp này thường là tôi không biết các bạn bên Việt Nam sẽ như thế nào, nhưng mà cái này là một cái case khá là simple của cái nhiễm trùng tai giữa thì middle ear infections. Thường cái việc mà cái direction với lại common side effect, những tác dụng phụ khi mà uống trùng sinh đó, là một điều mà chúng tôi hay dặn bệnh nhân bên đây. Tôi biết các bạn bên Việt Nam chắc là cũng thuộc dạng thường xuyên, nhưng mà nó có nhiều lý do bắt buộc ở bên Mỹ phải dùng, tại vì luật pháp là một chuyện, thì bệnh nhân có thể kiện mình nếu như họ có những cái tác dụng phụ nguy hiểm. Trong trường hợp này Frank đã từng có tác dụng phụ với lại amoxicillin, bị nổi mẩn khắp người, thành ra tôi sẽ rất là cẩn thận và tôi giải thích kỹ hơn là cái quinolone mà chị đưa thì nó maybe nó cũng có thể có, nhưng mà những tác dụng phụ như chị nói là nausea, vomiting, fatigue, nausea, vomiting, GI upset, fatigue, headache. Thật ra mà nói tôi thật á, nhiều khi tôi không nhớ hết những cái common side effect của thuốc, nhưng mà tôi biết chắc là những cái triệu chứng thông dụng nè, là mệt mỏi, nhức đầu, nôn, mửa, là những cái triệu chứng là thông dụng, hầu như thuốc nào cũng nếu là trụ sinh thường là nó có tác dụng phụ như vậy. So my next question là lúc mà tôi hay hỏi là then you should ask, at this I would ask it, do you have any medical conditions, because they may interact with the medication that we're going to give Frank, đúng không? Vì nếu mà họ đang uống thuốc, tôi nói ví dụ như là mấy thuốc high blood pressure, metformin chẳng hạn, hoặc là diabetes, hoặc là simvastatin, thì những cái này nó có thể interact chút xíu và nó làm cho cái tác dụng của thuốc không có tốt như là mình mong đợi. So I would ask what all the medication are you taking, and if they don't take any medication, that's fine, but if they do, then we say, well, the quinolone is a very safe medication, it should be okay, but just in case if there are drug interaction. Okay. Thường thì chúng tôi cũng thường thì sau khi kê đơn bao giờ cũng dặn bệnh nhân là in the treatment there are any there are any side có bất kỳ một cái dấu hiệu gì bất thường thì có thể dừng thuốc và đến kiểm tra lại. There are any problem, you stop medicine and come back, check again. Good. I would say if there are any problem with your medication, stop it and come back here immediately, or call our clinic. So that's what I would say. So stop it and call our clinic, and we are 24/7. Yeah. Just let them know that. Okay. All right. So move on to the next doctor. So this is the scenario. So doctor, I'm Frank, and I came here 2 days ago for a left ear infections. I think one of your doctors gave me antibiotics. I don't know the name, but I took it. It's okay, but I still have in pain, and I have my hearing's not good. So what should I do, doctor? Okay, I think you have to come back to the clinic. In our clinic, we have very, very good ENT doctors. I think when you come here, you will be treated better. Okay, but I'm away from the city. I'm about, I think, 6 or 7 hours away from the city. What should I do now? If I'm coming back to Hanoi, it takes me almost a day to come back, and I'm still in pain in my left ear. What should I do? Okay, the doctor before had prescribed you the antibiotic,
And if after you taken it, does it pain your ear pain beneath or not? Or not? Does it pain? Do you have any beneath of your pain? I don't hear you well. What did you say, doctor? And your pain, your ear pain, after you taken the medicament. I see. Well, in the first day, I think the pain improved a little bit, but in the second day, it get worsening. Oh. So I think you have to, we have to examine you. Okay. So what I should? I think. Hello. Okay. I think you are very far from our clinic. Is right? Yes, it's about I don't know 6 or 7 hours maybe. Yes. Is there any clinic near you? Well, I don't know. I can ask. Yeah, I don't know, but I can ask. I think there's a local clinic here. Yes. I think if you are near near clinic, you have to go to this clinic to see to be examined again. I see. Okay. So I will go there and tell them I'm taking this medication and the pain is still not improving, right? Yes. I think in this case, the antibiotic must be changed. I see. All right. Anything else should I do? I will find a clinic, and if I cannot find, can I call you back? Yes. Okay. All right. Great. Thank you, doctor. Thank you. I will find my clinic. Thank you. Yes. You are welcome. Okay. So in your situation, how common you see this? As a patient travel to Vietnam, get treated, have antibiotics, and then travel somewhere. This is very common, right? And they call you back 1 or 2 days later, say the condition not improving. And I think our doctor did a very nice job, said, okay, you go to this clinic and to see if they can get help. Now, what if they could not find a clinic? What would you do, doctor? Okay. In this case, I recommend the patient to first continue this prescription with the dose of antibiotic higher dose and to see if it helps or not. I see. Well, I think that's a very difficult situation, and frankly, yes. I don't know how would you deal with that in reality in Vietnam, but many times if the patient they cannot find a clinic and then they call you back, and just like you say, keep taking that and come back to Hanoi, it's impossible. Of course, if anything else, they have to go to emergency room or anything else. How often that happened that in Vietnam? Have you seen a situation like this? Yes, we have. Oh, you have it? The problem is easier than in the USA because in Vietnam the pharmacy can sell medicament without prescription. So we can recommend the patient to change the antibiotic. Okay. You know? All right. So okay. So that's let's move on to the next one next to you and. The doctor. Hello, my name is Huyền. I'm a staff of the clinic. How may I help you? Hey, Mrs. Huyền, my name is Frank. I was a patient at your clinic a couple of days ago. I travel outside Hanoi. Excuse me, could you speak louder? Yes, my name is Frank.
I was a patient at your clinic. Yes. I traveled outside the city 2 days ago and my left ear is very painful. Today I'm coming back to see the doctor. Okay, so could you provide me some information, your full name, your date of birth, and your symptoms, so that we can update the information into our software? Yes, my first name is Frank, F-R-A-N-K. My last name is Smith, S-M-I-T-H. My date of birth is September 15, 1985. Yes, okay, got it. So now I will register for you and then send you to our doctor, our ENT doctor. Do you want to see the previous doctor who examined for you last time, or you could see another doctor? Oh, that would be great. I'd like to see him again. I think he was a very nice one. Yes, I'd like to see my previous doctor. Okay, so I will send you to Dr. Hương, who examined for you last time. All right. How long should I wait? Sorry? How long should I wait? I think maybe you have to wait in about 10 to 5 minutes. Okay. All right. I have another question for you. Because last time they told me 10 minutes, but I was waiting for almost 1 hour. But I have checked with our doctor upstairs, and she told me that she will done in just 10 minutes. Maximum is 10 minutes. Okay. Okay. All right. Thank you very much, Huỳnh. Thank you. Thank you. Okay. All right. So, that's a very nice job, Huỳnh. I like it the way that you handle the situations, and you even ask the patient whether they want to come back and see the previous doctor. I like it. All right. So who's my next one? Hello. Hello. My name is Hồng. I'm a nurse in reception. How may I help you? Hello, Hong. My name is Frank. I was a patient at your clinic 2 days ago. I have left ear pain. So now, how kiểu như là có sốt không hay là có cảm giác chảy không? Cháu reception, cháu vừa giới thiệu cháu reception thì cháu phải chờ để đăng ký lên phòng khám răng họng. Please, can you give me some information? I will. Please, can you give me full name, please? Yes. First name Frank, F-R-A-N-K. Last name Smith, S-M-I-T-H. And the date of birth? September 15, 1985. Before you ever come my clinic? Yes, I was here 2 days ago. I spoke with different ladies. Trước đây 2 năm nhưng lúc đó là một bạn khác. Đã đến phòng khám rồi. Đến khám rồi. Mình hỏi xem khi nào mà. Thì đấy, mà bây giờ em đăng ký cho anh đi gặp bác sĩ thôi. Okay, wait some minutes. Let me call the doctor for you. All right, thank you, ma'am. Thank you. Okay. Hồng, what you can do is for all nurses, tất cả những các bạn là receptionist hay là điều dưỡng hay y tá, các bạn có thể là how is your symptoms?
Nếu như bệnh nhân đã đến đây cách đây một vài hôm và họ đã được chữa bệnh với bác sĩ đó, thì các bạn có thể hỏi là so how was your symptoms? Cái triệu chứng của các quý vị có đỡ hơn chưa? Is it improve or worsening or the same? Những cái triệu chứng này, những câu hỏi này khá là căn bản thôi, các bạn không cần thiết phải là y tá hay là bác sĩ. Nhưng mà cái việc bạn hỏi như vậy khiến cho bệnh nhân thấy quan tâm. Chứ bạn cầm điện thoại và bạn đợi 30 giây là thật sự bệnh nhân cũng không biết là họ bên đầu gì bên kia, nhiều khi mình không biết là bạn đang nghĩ gì, đúng không? So next time you can ask, so how are you doing today? That's a very simple question, right? Nếu bệnh nhân đến phòng khám của mình cách đây một vài hôm rồi, so you can ask, so how are you doing today? Bệnh nhân nói là, oh, I have more pain, or my pain is better, whatever is that. But cái cách mà bạn hỏi như vậy khiến cho bệnh nhân nghĩ là, oh, she care about me. So bạn hiểu không, cái cảm giác thông dụng của bất kỳ ai cũng như khi gọi đến văn phòng là nhân viên khi chúng ta hỏi là bữa nay bác thấy đỡ hơn không, hay là bác thấy bệnh nặng hơn. Ok, thì thường nhân viên của tôi cũng vậy nè, bác thấy đỡ hơn rồi hả, vậy bác khỏi đến phòng khám con nha. Tôi nói đùa thôi, bác vẫn có thể tới khám được. But it's talking to the patient and ask how they do, and will give you a lot of interaction. Okay, who is my next one? Yes. Tôi hỏi một câu ạ. Ví dụ những bạn nước ngoài thì bạn ấy, ví dụ mình hỏi what are your symptoms xong thì người ta không trả lời về cái người ta bị làm sao, người ta mà sẽ gặp bác sĩ và trình bày ấy, chứ không nói với mình ạ. Thì khi đấy thì phải nói như nào ạ? Oh, that's fine. Yes, bạn có thể hỏi như thế này. I like to know. Hồng, bạn có thể hỏi là tôi muốn, I like to know what bring you here, so we can best assist you. Nên chúng ta hỏi là thật sự tôi muốn hỏi là cái lý do chính mà quý vị đến phòng khám tôi là gì, để chúng tôi có cách tốt nhất để giúp cho quý vị. Thì that's very normal. You can ask what bring you here, what the main symptom. Okay, so what brings you here? What brings you here? Yes. What brings you here? Okay, so what brings you here? And that's basically asking what are the symptoms, because they don't come to the hospital or come to the clinic if they're healthy, right? Okay. Thank you. Alright, so có câu hỏi nào được không các bạn? Đừng chúng ta đi vòng rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại câu hỏi nào được không ạ? Thực sự các bạn biết không, tại vì cái lớp học chúng ta nhỏ như vậy thì tôi rất thích, tôi muốn các bạn nói chuyện nhiều hơn. Các bạn có thể hỏi tiếng Việt lẫn tiếng Anh cũng được, nhưng mà mỗi cái buổi như vậy các bạn phải nói, ít nhất là tất cả mọi người phải nói. Ok, tôi muốn chúng ta nói nhiều nào tốt chuyện đó. Would you like to share more about some case in internal medicine? Okay. That you feel is good. All right. V, can you tell me again what would you like me to do, or you like to share me something? Yes, I can share some case and the way that you solve the situation for the patient in internal medicine. Oh, sure. Yeah. All right. So I like to share with you guys a simple case, chest pain. Okay, chest pain is a very common symptom that bring people to the clinic. So people come to ask you for chest pain. So nurses, one of the receptionist khi các bạn pick up the phone, nếu mà bệnh nhân gọi tới chest pain đau ngực, you should ask, the first one you should ask actually is là how severe is your chest pain? Là cơn đau ngực của quý vị có đau nặng không? Because if they say yes, then các bạn làm gì kế tiếp? Please come immediately to the case. Okay. If the pain, the chest pain is very severe, we recommend the patient to come to the clinic immediately. Yes. So the answer, if the pain is very severe, you can ask the patient to come to your clinic immediately. If your clinic have the capacity of
treating acute chest pain. Cái phòng khám của tôi không có cái khả năng đó, tại vì acute chest pain in the US là nó phải hiểu là MI, myocardial infarction, là trụy tim, hoặc là lên cơn trụy tim, là bị nhồi máu cơ tim á. Ở phòng khám các bạn có khả năng trị cái đó không? Tại vì cái đó đòi hỏi là phải can thiệp động mạch vành đó, phải đặt stent. Yes, but in the reality, I don't know how is it in the USA, but in Vietnam, in the reality, the patient with chest pain can come to any medical establishment. I see. Yes. If he can come to us when he is in the acute case, you know. Yes. And yes. we have to admit it before transfer to the hospital. I see. So in that case, you're just like doctors. Yes, I see. Yes. So the answer for you guys, for receptionists, is you ask the patient come to the clinic immediately, like the doctor say. Okay. So ask patient come to Dr. Binh clinic immediately, and then from there, your doctor will evaluate and send the patient to the hospital if needed. Yeah. But we cannot refuse the patient when he come to us in the acute case, and you have to admit them and then examine, and if we can do anything for him, we have to send him to the hospital. You know, we cannot say to the patient that go to the hospital. I see. Well, we don't usually say that, but because we ask more questions. So that's the first one question, how severe. The next one is, do you have any sweating? You have any short of breath? Những cái câu hỏi nhân viên tôi hay hỏi là có bị chảy mồ hôi không, có khó thở. Cái keyword là do you have short of breath, có khó thở không? So nếu mà chest pain, đau ngực mà cộng thêm khó thở nữa thì phòng khám tôi sẽ không có chữa được cái đó, tại vì tôi thường kêu mọi người đến emergency. Với lại emergency room ở bên phòng bên Mỹ á, rất là, thật sự cái tên là emergency chứ thật sự nó 90% emergency bên Mỹ là bình thường, nó không có sao hết. Có nhiều người họ bị ví dụ như là ra đường bị cái cây quẹt một chút xíu cũng đi vô emergency, con ong nó cắn chút xíu sưng lên cũng đi vào emergency. Nói chung là dân Mỹ tôi nghĩ là nó hơi giống như là sao ta, nhà đứt tay hả, hay là cái lý do gì cũng được, nhưng mà thường họ có chuyện chút xíu là họ vào cấp cứu à. Hay là cái đó có lẽ hay cái văn hóa khác biệt giữa hai bên. Okay, so continue on chest pain. So if the patient come chest pain and you ask a question, short of breath, chest pain, and then you can ask patient age. Cái reception các bạn nhớ nha, age, and then you can ask about smoking. So those are the things that we risk stratify, như chúng ta phân loại ra cái dạng chest pain như thế nào. So in chest pain in outpatient in clinic thì thường actually the most common reason for chest pain out clinic là GERD, là cái acid reflux, chứ không phải là true, chứ không phải là chest pain mà từ cái heart, mà chest pain từ cái stomach. Bệnh đau bao tử là thường ở trong phòng khám là dễ dẫn đến đau ngực. Tôi không biết là bên Việt Nam các bạn có hay thường thấy cái đó không, bệnh GERD. Heartburn, you know. Yeah, so it's very common too, right? In Vietnam, right? Because people smoking and they drinking and they have chest pain. And the likely reason is because the acid reflux they have. So those are the common things. And one other thing for chest pain for a guy is you always ask about smoking, because smoking increase the risk of chest pain and cardiac heart attack at least 3 times. Okay, so that's a very simple case about chest pain. The other one is abdominal pain, đau bụng á.
You have that a lot too, right? Yes. Yes. So in my clinic, when you have abdominal pain, yes, we ask the patient come to the clinic immediately, and then we evaluate, we see how the patient doing. In abdominal pain in your clinic, how would you you have X-ray in your clinic? Yes. We have X-ray. You have CT scan too, right? No, CT scan now. Not yet. We have X-ray, and ultrasound, Okay. ultrasound, X-ray, Electrocardiography. electrocardiography, or chest pain. Okay. One of the things that I usually we do in the office all the time is if abdominal pain, and this is a woman with the reproductive age, you must make sure that she is not pregnant. Yeah. So you, I'm sure that in your case you do that. And the other thing for abdominal pain, it's for foreigner, for American, or in general for other people, it's travel, food fashioning, and also all the type of GI things, very common. I have a couple of patients that from Mexico, they travel here and they ate a lot of food and they have abdominal pain. It turned out just viral acute gastroenteritis. So that's quite interesting that travel, eating a lot will make you sick. And I have people from Mexico come and visit people here in Los Angeles. And, okay. In our clinic, the prevalence of gastroduodenal gastritis and gastrointestinal disease. Wow. Very high. So you have a lot of acute gastroenteritis, right? So we talk about gastroenteritis. Gastroenteritis. Yeah, inflammation of the stomach and then the intestine. Ok, tôi nghĩ là cái thời gian chúng ta bắt đầu hết rồi, nhưng mà tôi muốn hỏi các bạn là tuần sau các bạn muốn nói về chủ đề nào? Sản phụ khoa. Khó. Nhưng mà bây giờ cháu cứ cần gặp ca sản phụ khoa. Sản phụ khoa nó không phải là, nó là chuyên khoa hẹp. Bây giờ tiêu hóa. Okay. The next time we will talk about gastroenterology. Okay. Gastroenterology. Okay. Gastroenterology. Yes, GI, gastroenterology. Yes. So we'll talk about abdominal pain and gastroenterology next time. Okay, with more detail. Ok, như vậy lần sau chúng ta sẽ nói về hệ tiêu hóa nha, về đau bụng và những cái triệu chứng thông dụng. Ok, hẹn gặp các bạn vào tuần sau nha. Và các bạn có thể nói chuyện tiếng Việt hoặc là tiếng Anh cũng được, nhưng mà tôi muốn các bạn nói tiếng Anh nhiều hơn. Ok, có vẻ như bữa nay gặp lại mà tiếng Anh mọi người vẫn còn tốt quá. Tôi tưởng các bạn quên hết rồi chứ. Okay, thank you. Thank you. Goodbye and okay, see you. Thank you. See you next week. Bye bye.